from a distant galaxy visits our planet, what will that alien will observe? Alien will observe the variety of organisms found on the earth. Now, how many kinds of these organisms are found on the earth? See, even for human, the variety of the living organisms which are seen on the earth, it is still amazing for us. Do you know that the species of ants, what is the total number of species of ants found on the earth? Around 20,000 species of ants are found on the earth. The number is very big. Then there are around 3 lakh species of beetles which are seen on the earth. Then around 28,000 species of fishes. Then nearly 20,000 species of orchids. These are seen on the earth and their behavior is also varying. Yesterday we have discussed the behavior of orchids. काय करतात? Yesterday I had uploaded a video. मध्ये मी दाखवलं तुम्हाला की they cheat the bees, orchid flowers. They appear like the female bees and they attract the male bees for the pollination. Around 20,000 different varieties of orchids are found on the earth. Still, ecologists and evolutionary biologists, they are trying to find out the actual number of organisms found on the earth. Millions of kinds of organisms are found on the earth, so it is included in biodiversity. What is biodiversity? Variety of organisms found on the earth. It is included under the term biodiversity. In our biosphere, immense diversity, it is also called as heterogeneity. Various kinds of organisms are found. So it is termed as the heterogeneity. It is seen on the earth. It is not only found at the species level but at all the levels of the biological organizations. These biological organizations, they range from macromolecules within the cells to biomes. Even there is a variety in the macromolecules also. Which are the macromolecules? कोणकोणत्या मॅक्रोमोलेक्युल्सची आपली बॉडी बनलेली आहे? Yes. What about proteins? Are they macromolecules? Macro means bigger molecules. खूप सारे एक्झाम्पल्स आपण देऊ शकतो ना बायोलॉजिकल macromolecules, proteins, carbohydrates. So these are examples. So they are also showing variation even in the biomes. The biodiversity is a term popularly used by the sociobiologists. Name of that sociobiologist is Edward Wilson. He has used the term biodiversity. Edward Wilson. He has coined the term biodiversity. The scientist Edward Wilson. He used it to describe the combined diversity at all the levels of the biological organization. The most important them are, first is genetic diversity. First type of diversity is genetic diversity. Genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variations, these are also shown by the single species. For example, the medicinal plant
Rauwolfia vomitoria. This medicinal plant, Rauwolfia vomitoria, it is growing in the different Himalayan ranges. Might be in terms of its potency and the concentration of the active chemical. Now it is a medicinal plant. So these medicinal plants have some active chemicals. For example, turmeric, which is the important chemical found in turmeric. Why turmeric is so important? Such type of questions are asked during Viva. केमिस्ट्रीच्या भागामध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता. टर्मरिक मध्ये कुठला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे, महत्त्वाचं केमिकल जे एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं मेडिसिन साठी? यस, इट इज कर्क्युमिन. सेम वे द medicinal plant Rauwolfia vomitoria, generally it is growing in the Himalayan ranges. So it has the active chemical reserpine that the plant produces. This plant is having the active chemical called as reserpine. Now see, India have 50,000 genetically different strains of rains and 1,000 varieties of mango. म्हणजे स्पेसीज मध्ये पण जेनेटिक डायव्हर्सिटी आपल्याला आढळून येते. फॉर एक्झाम्पल मँगो इज अ स्पेसीज, मँजिफेरा इंडिका. सो ऑल द मँगोज आर सिमिलर. मँगोज मध्ये पण किती साऱ्या व्हरायटीज आहेत? अल्फोन्सो, आणखी आपल्याला 2-3च माहिती आहेत, पण किती व्हरायटीज अवेलेबल आहेत इंडियामध्ये? अराउंड 1000 व्हरायटीज आर नोन. तुमच्या माहितीतल्या व्हरायटीज सांगा मँगोजच्या. Alfonso, Apus is famous. Another varieties? Huh? Say loudly. नाव माहिती पाहिजे ना. असे बिग साईजचे येतात, आपण कट करून खातो जनरली. त्याला काहीतरी नाव आहे. हापूस नाही. राजापुरी, तोतापुरी, रायवळ, अजून पायरी आहे ना. पायरी आंबा पण असतो ना. आणखी we know very few of them. ठीक आहे. So we know very few of them. Around 1000 various varieties of the mangoes are seen. Then the strains of rice, around 50,000 genetically different strains of rice are available in India. राईस मध्ये पण किती सारे प्रकार आहेत. कधी विजिट करा एखाद्या मॉलमध्ये किंवा एखाद्या ग्रोसरी शॉपमध्ये. आंबेमोहर, कोलम, आणखी बासमती मध्ये सुद्धा किती सारे प्रकार आहेत. बासमतीच्या जरी तुम्ही स्ट्रेन्स किंवा व्हरायटीज पाहायला गेलात, खूप सारे येतात, है ना. सो these are showing जेनेटिक डायव्हर्सिटी. आणखी कुठल्यामध्ये येतात जेनेटिक डायव्हर्सिटी? सगळ्यांमध्ये आहे जेनेटिक डायव्हर्सिटी. फ्रूट्स मध्ये आहे, व्हेजिटेबल्स मध्ये आहे ना. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी. देन सेकंड टाइप ऑफ डायव्हर्सिटी इज स्पेसीज डायव्हर्सिटी. सेकंड इज स्पेसीज डायव्हर्सिटी. What is species diversity? The diversity at the species level, it is called as the species diversity. For example, the Western Ghats of our country have greater amphibian species diversity as compared to the Eastern Ghats. Amphibians मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या स्पेसीज आढळतात. Tell me examples of amphibians. The best examples are frogs. आणखी पण जे amphibians आहेत. So India's Western Ghat have richer diversity of the amphibians as compared to the Eastern Ghat of our country. Then third type is ecological diversity. Third type of diversity is ecological diversity.
ecosystem level in India, various types of ecosystems are seen there. Yes, in 10th standard also we have studied about natural ecosystem, artificial ecosystem. So various kinds of natural ecosystems are found in India. Can you name them? Yes, desert ecosystem, ocean ecosystem आहेत ना? आठवतंय की नाही? सो यामध्ये पण डायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते ना. द ऑर्गॅनिझम्स फाउंड इन डेझर्ट इकोसिस्टम आर डिफरंट दॅन द ऑर्गॅनिझम्स फाउंड इन ओशन्स. These are different to the organisms found in various forests. See the varieties seen in the deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, then wetlands, estuaries, alpine meadows. तो ही सगळ्या प्रकारची व्हरायटी आपल्याला इंडियामध्ये पाहायला मिळते. So they constitute different kind of organisms. See the our country have more diversity as compared to the Scandinavian country like Norway. इंडियामध्ये जितकी डायव्हर्सिटी आहे तितकी बऱ्याच दुसऱ्या देशांमध्ये नाहीये बायोडायव्हर्सिटी. इवन द इन्सेक्ट्स, डू यू नो जर्मनी इज ए कंट्री वेअर नो इन्सेक्ट्स आर फाउंड. मॉस्किटोज वगैरे बिलकुल नाही आहेत जर्मनीमध्ये. छोटे छोटे किडे वगैरे जे आपल्याला पाहायला मिळतात ना ते तिथे नाहीच आहे हा प्रकार. आपल्या कंट्रीमध्ये जास्त डायव्हर्सिटी आहे इकोसिस्टम्स मध्ये. See, it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. त्याला खूप सारे वर्ष गेलेली आहेत की रिच डायव्हर्सिटी तयार होण्यासाठी. But we can lose that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continues. If you have seen the news about the forest fire in Australia, पाहिलं असेल खूप साऱ्या गुगलला वगैरे किंवा टीव्हीला न्यूज दाखवत होते की ऑस्ट्रेलियामध्ये किती जास्त प्रमाणात बायोडायव्हर्सिटी होते आणि फॉरेस्ट फायर्समुळे काय झाले, सगळे प्लांट्स डिस्ट्रॉय झाले. इव्हन तिथले ॲनिमल्स, कुठले ॲनिमल्स, स्पेसिफिक ॲनिमल्स आहेत का ऑस्ट्रेलियाचे? कांगारूज, कोयलाचं पण पिक्चर दाखवलं होतं की एक लहान मुलगी त्याला पाणी पाजते बॉटलने. फेमस झालं होतं ते पिक्चर. सो वी कॅन लूज इट विदिन डिकेड्स. काही दिवसातच. डिकेड्स कशाला? ॲमेझॉन रेन फॉरेस्टचं वाचलं होतं. लास्ट इयर देर वॉज फायर इन द ब्राझिलियन रेन फॉरेस्ट. So there is also loss of biodiversity in that area. So how many species are there on the earth and how many species are present in India? According to the published records, according to IUCN in the year 2004, I am telling you data of the year 2004, not of 2020. So now many species have been added. So if you are interested, you will get the detailed record on Google on the site of IUCN. So according to IUCN 2004, the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. तुम्हाला माहिती आहे की सायन्समध्ये जे रिसर्च वर्क करतात ते नवीन नवीन स्पेसिस शोधायचं पण काम करतात. रिसेंटली एक न्यूज आली होती about a politician's son. He has invented a new species. उद्धव ठाकरेंच्या लहान मुलांनी एक स्पेसिस शोधून काढली आहे. कोणती स्पेसिस आहे? He is a scientist, है ना? त्यांनी Avadhoot, it is getting recorded, so speak properly. I think his name is also Avadhoot, na? I think so, I am not sure. असंच काहीतरी नाव आहे. Not sure. Find out. So around 1.5 million
more complete in temperate than in the tropical countries. टेम्परेट कंट्रीजमध्ये इथं जास्त व्हरायटी पाहायला मिळते. सी सम एक्स्ट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. आतापर्यंत बायोलॉजिस्टला ज्या व्हरायटीज माहिती आहेत त्या किती माहिती आहेत? अराउंड 1.5 मिलियन. बट सायंटिस्ट्स आर सेइंग, द बायोलॉजिस्ट्स आर सेइंग that there would be around 20 to 50 million different species of organisms existing on the earth. A more conservative and scientifically sound estimate have been made by the scientist Robert May. According to Robert May, the global species diversity is about 7 million. Scientists असं बोलतात की 40 to 50 million असू शकतात, but according to the scientist Robert May, it could be around 7 million. Now let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. See, more than 71% of all the species recorded are animals. Biodiversity means it includes both plants as well as animals. So if you consider 100% population, out of 100%, 70% or more than 70% are animals. While plants, which are including algae, then fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, etc., they are no more than total of 22%. 70%, more than 70% काय आहेत? Animals आहेत. Plants, they are not more than 22% of the total. Then among animals, insects are the most species rich. Means out of every 10 animals, 7 are insects. 9th ला तुम्ही ह्या प्रश्नाचा आन्सर लर्न केला असेल. द लार्जेस्ट फायलम आर्थ्रोपोडा. आठवतंय? आर्थ्रोपोडा, it consists of the insects. It is the largest phylum Arthropoda. Out of 10 animals on the earth, 7 animals are insects. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? See, the number of fungi species in the world is more than the combined of the total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. म्हणजे फंगस मध्ये सुद्धा इतकी व्हरायटी आहे की फंगल स्पेसीज जर आपण एकत्र केल्या तर त्यांची संख्या कोणापेक्षा जास्त आहे? मोर दॅन द कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, amphibians, reptiles and mammals. See, there is a figure 15.1 representing the global biodiversity. See in your book. The data दाखवलेला आहे global biodiversity in case of invertebrates. Majority are the insects. Invertebrates मध्ये पहा, majority are the insects. Their next group is of mollusks. Mollusks are the second largest phylum. First largest phylum is Arthropoda, that is of insects. Second is of mollusks. Then crustaceans and other animal groups. Then in case of vertebrates, around 50% are fishes. हा जर पाय चार्ट तुम्ही पाहिलात, 50% काय फिश आहेत. Then very few are mammals. Then birds are slightly more than the mammals, birds, reptiles and amphibians. Then in case of plants, if you observe the pie chart representing plants, you will see that there are majority of fungi and angiosperms. जर हा पाय चार्ट तुम्ही पाहिला तर जास्त कुठल्या टाइपचे प्लांट्स आहेत? फंगाई आहेत आणि angiosperms आहेत. There are very few varieties of algae, mosses, lichens and ferns. It should be noted that estimates do not give any figure for prokaryotes. आता हे जे सगळे एस्टिमेट्स काढलेले आहेत हे सगळे यूकॅरियोट्सचे, because these are easily visible to us. Still we don't have any clear cut idea about the variety in the prokaryotes. हे नवीन prokaryotes पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल आता आपण फेस करतोय पॅन्डेमिक, कोरोना व्हायरस.
only 2.4% of the total world's land area. Only 2.4% of the world's land area. But its share of the global species diversity, it is around 8.1%. जागा एकदम कमी है, only 2.4%. But there is variety around 8.1%. So India is one of the 12 mega diversity countries of the world. We have discussed about the biodiversity hotspots in the previous classes. Mega diversity countries कोणकोणते येतात? Tell me some of the examples. India आहे, ब्राझील आहे का? ब्राझील पण आहे ना, ब्राझील मध्ये तर आहे अमेझॉनचं रेन फॉरेस्ट. ते का एकट्या ब्राझील मध्ये नाही, ब्राझीलच्या अराउंड आहे. So there is also a mega diversity. See, nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. Around 45,000 species of plants and around 90,000 species of animals have been recorded in India. If we accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far. Means still there is scope. If you are interested in research work, you may also contribute to find out the new species which are not known to the world. See, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species. These are yet to be studied and discovered and described. 1 lakh plant species, 3 lakh animal species. ज्यांना इंटरेस्ट आहे रिसर्च वर्क करू शकता. Will it be useful? Definitely it will be useful for the mankind. कोरोनावरती ज्यांनी रिसर्च केला त्यामुळे तर वॅक्सिन बनवणं पॉसिबल झालं. बायोलॉजी म्हणजे फक्त डॉक्टर बनणं नाही, रिसर्च फील्डमध्ये पण खूप चांगला स्कोप आहे. सो यू मे थिंक अबाउट इट. Navdut, Pritesh started planning about the research. Okay, now next point is patterns of biodiversity. So first type is latitudinal gradients. This is the first pattern of the biodiversity, the latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world. It shows the variety according to the latitude. For many groups of animals or plants, there are interesting patterns in the diversity. Generally, the species diversity decreases as we move away from the equator. On the equator, there is more diversity. सगळ्यात जास्त प्रकारचे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स कुठे आढळतात? इक्वेटरवर. जसजसं आपण इक्वेटर पासून लांब जाऊ तसं काय होतं? डायव्हर्सिटी संख्या कमी होत जाते. इट इज व्हेरी लेस इन द पोलर रिजन्स. इट इज ऑल्सो गिवन इन द नंबर्स. ट्रॉपिक्स with the latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south. They have more species than temperate or
polar areas. See, Colombia, it is located near the equator. So Colombia have nearly 1400 species of birds, while New York, see the types of birds found in New York, very less. Colombia has 1400, while New York have only 105 different species of birds. Just see the numbers. इक्वेटर पासून जसं लांब जाऊ तसं काय होतं की बायोडायव्हर्सिटी कमी कमी होत जाते. Colombia, it is located near the equator, so it have 1400 different kinds of birds, while New York is away from the equator, so it has only 105 varieties. While the Greenland आणखी लांब आहे इक्वेटर पासून, it is in the colder areas, so it has only 56 varieties of the birds. Now India, with much of its land area in the tropical latitudes, India मध्ये आहे tropical latitudes, tropical rainforests वगैरे ऐकलं असेल तुम्ही. So tropical latitudes have more variety. Say forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in the temperate region like Midwest of the USA. USA चे जे फॉरेस्ट आहे त्यातले जर नंबर ऑफ प्लांट्स कन्सिडर केले तर त्याच्या 10 पटीने जास्त कुठे आहेत इक्वेडोर मध्ये. इक्वेटर पासून जे जवळ आहेत त्या ठिकाणी जास्त व्हरायटी पाहायला मिळते. Then Amazonian rainforests, so it is home to more than 40,000 species of plants. ज्याचं आता खूप जास्त नुकसान झाले. You know that these Amazon rainforests, these are also known as lungs of the earth. Why? Forest's main role काय आहे? They are releasing oxygen. खूप जास्त प्रमाणात तिथं ट्रीज आहेत. See, around 40,000 species of plants are found in the Amazon rainforests. Then 3,000 different types of fishes, 1,300 types of birds, 427 types of mammals, 427 types of amphibians, 378 types of reptiles, and more than 1,25,000 types of the invertebrates. And still that number is not sure. याच्यापेक्षा खूप मोठा नंबर असू शकतो. So there is much scope in research. Again and again I am telling you. See, there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. आता इतका मोठा मी नंबर सांगितला तर अजून 2 मिलियन स्पेसीज आहेत ज्यांच्याविषयी आपल्याला काहीच माहिती नाहीये. See, ecologists and evolutionary biologists, they have proposed various hypotheses. Some are speciation. It is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past. आता हे सगळं व्हेरिएशन्स कशामुळे आलं? टेम्परेट रिजन्स मध्ये कमी व्हरायटी आहेत as compared to the tropical regions. So what could be the reason? असं होऊ शकतं ना की त्या ठिकाणी स्नो फॉर्मेशन जास्त प्रमाणात आहे. सो द नंबर ऑफ सर्वाइविंग स्पेसीज इज लेस as compared to the tropical region. The next is tropical environment. The tropical environments, unlike the temperate ones, these are less seasonal, relatively more constant and predictable. आपल्याकडचं जे एन्व्हायरमेंट आहे लेस सीजनल, मोर कॉन्स्टंट अँड प्रेडिक्टेबल. 3च मेन सीझन आहेत आपल्याकडं, रेनी सीझन, समर सीझन अँड विंटर. इट इज प्रेडिक्टेबल. सांगू शकतो ना साधारण तापमान किती पर्यंत असू शकतं. आता विंटर सीझन चालू झालाय तर किती स्वेटर्सची गरज आहे आपल्याला. का असं आहे की एका वर्षी एकदम टेम्परेचर 0च्या खाली गेले, एखाद्या वर्षी 20-25 जे जनरल टेम्परेचर आहे तेच राहतं ना. सो इट इज इन द ट्रॉपिकल रिजन्स. तर त्याच्यामुळे काय इथं जास्त डायव्हर्सिटी आहे. का आहे? कारण भरोशाचं क्लायमेट आहे. पाऊस पण जितका पडतो दरवर्षी तेवढाच, थोडाफार व्हेरिएशन होतं पण जास्त नाही होत. त्यामुळे इथं जास्त लोक सर्वाइव्ह करतात.
higher productivity. So it contributes indirectly to the greater